So the holding the mind taking refuge in Buddha as one's own teacher, mentor, and holding a strong, clear mind, Dharma as a means, methods to be experienced within ourselves, to be applied in our everyday lives, and Sangha as our spiritual friends. And that is the meaning of, the holding the mind, taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha. Quy Phật, chúng ta quy y vị thầy dẫn dắt chúng ta trên con đường tâm linh. Quy Pháp, chúng ta quy y các pháp học, pháp hành và để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và quy y Tăng, đó là chúng ta quy y những người dẫn dắt, những bạn đạo và những người bạn tâm linh dẫn dắt chúng ta trên con đường học pháp. And in order to have a strong mind taking refuge from our heart, depth of our heart, to have that kind of mind, then it is extremely helpful. In order to have that kind of mind, then to have a clear understanding of nature of our current, this unenlightened existence. And to understand that nature of this unenlightened existence, then the subject that we are reading, the dukkha and the origins of dukkha. These two, understanding of dukkha as a full nature and the origins of dukkha, and that, try to understand that our current existence, this unenlightened existence, is in that nature, in the nature of dukkha and the origins of dukkha. When you have that kind of clear understanding, then our mind taking refuge in three jewels will be very strong, will be very from depth of our heart. So that is very, very helpful. Và khi chúng ta quy y Tam Bảo từ đáy lòng mình, chúng ta sẽ phát khởi được sự hiểu biết về bản chất của tồn tại. Cái thân này chính là bản chất của vô minh, và đó là nguồn gốc của khổ và nguyên nhân của khổ. Và khi mà chúng ta hiểu rõ về bản chất của khổ và nguyên nhân của khổ, thì chúng ta càng phát khởi tâm kiên cố để chúng ta quy y Phật, Pháp, Tăng, quy y Tam Bảo, và đó chính là cái nơi nương tựa quý báu để chúng ta có thể also to hold a strong altruistic awakened mind. And that kind of bodhicitta, altruistic awakened mind, will arise within ourselves when we understand dukkha and the origins of dukkha, that all sentient beings, all living beings in that nature, in that condition, dukkha and the origins of dukkha. When we have that understanding, with the relation to the all sentient beings, then we'll have there's a great chance we'll cultivate or generate the altruistic awakened mind. So with those four line recitation, we'll hold these two minds, refuge and bodhicitta. Và khi chúng ta phát nguyện Bồ Đề Tâm thì chúng ta có thể dẫn đến sự tỉnh thức
và dẫn đến sự hiểu biết về khổ, về nguyên nhân của khổ. Và khi mà chúng ta hiểu biết về khổ và nguyên nhân của khổ, chúng ta sẽ có được sự cảm thông với tất cả mọi chúng sinh, và từ đó dẫn đến việc chúng ta có thể đạt được sự tỉnh thức về tâm linh, và với sự phát nguyện Bồ Đề tâm này sẽ giúp chúng ta trên con đường giác ngộ. Sanje chedan soji chanjo pato dan chanjo dagi jinso jibe sonam dola penje sanje duwa sanje chedan soji chanjo pato dane jato che dagi jinso jibe sonam dola penje sanje duwa. With the mind taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind of Chitta as our main motivation to join this class, not only to join this class, to live our daily lives, our everyday lives, to live with our lives with these two minds as our main motivators, motivators. So with that, now I'm going to recite Buddhamitava mantra, Om Amitabha, and while I'm reciting the Buddhamitava mantra, Om Amitabha, hold a strong love and compassion towards all living beings, without any discrimination, without any exceptions. And with that strong love and compassion towards all sentient beings, it's very, from our heart, feel your sincere love and compassion reach all sentient beings, all sentient beings. So hold, that kind of strong love and compassion while I'm reciting the Buddhamitava mantra. Khi chúng ta quy y Tam Bảo và phát nguyện Bồ Đề tâm, chúng ta bắt đầu lớp học của mình, bắt đầu buổi học của mình với tâm nguyện quy y Tam Bảo và phát nguyện Bồ Đề tâm. Và không những chỉ như vậy, không chỉ trong lớp học này mà trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình với động cơ quy y Tam Bảo và phát nguyện Bồ Đề tâm. Với động cơ đúng đắn này, chúng ta sẽ sống một cuộc sống tỉnh thức. Và sau khi chúng ta vừa mới phát nguyện Bồ Đề tâm và quy y Tam Bảo, thì sau đây tôi sẽ đọc nguyện chú của Phật A Di Đà, để chúng ta luôn luôn sống trong nhắc nhở mình sống trong cuộc sống với tình thương và lòng từ ái với tất cả mọi chúng sinh, và phát nguyện từ đáy lòng mình tình thương và lòng từ ái
với mọi chúng sinh.
It is very helpful, while we are studying this Buddha's teaching, Buddha's first teaching, the Four Noble Truths. And same time, it is good to say some mantras, say some prayers, in the group, as well as the individual. I'm sure many of you do this because in Vietnamese you have a great tradition to recite, such as Buddha mantra and other mantras, and that is important. That tradition, that culture, to be continued from generation after generation. Just intellectual understanding alone is not enough. Though intellectual understanding of the first noble truth, and our today's reading, this understanding of the second noble truth is important. It is equally important to say prayers and mantras to bring to our heart level the intellectual understanding. Khi chúng ta ở trong lớp học, chúng ta đọc những câu chú và chúng ta tụng kinh, đọc những lời nguyện, thì điều đó rất là quan trọng. Chúng ta có thể đọc, mỗi cá nhân chúng ta tự đọc, hoặc chúng ta có thể cùng cả lớp, cả nhóm cùng tụng, cùng đọc tụng, và những câu chú này, những lời nguyện này, chắc chắn rằng là ở trong lớp mình mọi người cũng đều biết và đều có cái phần dịch Việt của những câu chú và những lời tụng vừa rồi. Khi chúng ta học về tứ thánh đế, điều đó chúng ta hiểu biết về tứ thánh đế, điều đó rất là quan trọng, và cũng không kém phần quan trọng khi chúng ta hiểu và đọc câu tụng chú cũng như là tụng kinh, và điều này nó sẽ dẫn dắt chúng ta trong quá trình tu học và giúp cho chúng ta có thể phát triển được Bồ Đề tâm và hiểu biết hơn nữa về những lời dạy của Đức Phật. Reason is this: when our intellectual understanding bring down to the heart level experience, then our body actions, our speech, and also our entire mental thinking will be, very much according to the teachings of the Buddha. If our intellectual understanding leave it as an intellectual,
not to bring down to the heart level, then there is a gap. There is a gap between understanding and the actions of the body, speech, and mind. If there's a gap between the understanding of the teachings and our everyday actions, then we will not benefit that much from the teachings of the Buddha. So we need to bring, we have to have the method to bring the intellectual understanding to our heart level. And that is through meditation, through recitation. Those will bring to the intellectual understanding to the heart level, and that will translate our actions of the body, speech, and mind according to the teachings of the Buddha. And that is important to remember. Khi chúng ta có được sự hiểu biết thì chúng ta cần phải dẫn dắt sự hiểu biết đó thể hiện ở cả tâm, khẩu và ý. Khi chúng ta làm được điều này thì nó mới thấm, hiểu biết của chúng ta nó mới thấm sâu. Và từ khi chúng ta có thể đọc những câu tụng chú hoặc chúng ta tụng kinh thì đó chính là cái cách để chúng ta có thể chuyển hóa hiểu biết của mình từ tâm sang đến khẩu và ý, và chúng ta có thể thể hiện nó ở trong mọi hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và với các cái việc chúng ta tụng chú và chúng ta tụng kinh thì sự hiểu biết này nó sẽ được lan tỏa thông qua cả việc tụng chú, tụng kinh và thông qua thiền. Và với các cái phương pháp như thế này thì chúng ta có thể chuyển hóa được sự hiểu biết về tri thức của chúng ta tới cả tâm, khẩu, ý. Nói. Now I'm going thân, to khẩu, ý. I'm going to talk on subject. I'm going to talk on the subject. So far, out of the Four Noble Truths, we have not that detailed, but relatively detailed on the first Noble Truth. We have done that Noble Truth of the Dukkha. So, this great 14th century Tibetan master, Geshe, his name, one that I'm going to quote, his name is Geshe, 14th century, great Tibetan master. In his one of the writings, he said, without understanding, without a thorough understanding of the nature of the dukkha, without that kind of thorough understanding of the nature of the dukkha, we will not have a sincere, strong yearning or longing for liberation. Yeah, that is very, very powerful statement. I'll repeat that. What this 14th century Geshe has said, without the thorough understanding of the nature of the dukkha, individuals will not have strong yearning or desire, yearning or longing for the liberation. And that statement is important to remember. Why the Buddha and the subsequent Buddhist teachers have explained again and again and again, and from many different angles, on the first Noble Truth of Dukkha. Reason is that. Reason is followers to have a yearning, strong yearning, longing for liberation, because when they understand
fully, completely nature of the dukkha, then they will have that yearning. Trong tứ thánh đế thì tứ thánh đế sự thật, trong 4 sự thật mà Đức Phật giảng dạy thì sự thật về khổ là một thánh đế rất là quan trọng. Vị thầy vĩ đại Tsongkhapa, người Tây Tạng ở thế kỷ thứ 14, Ngài đã có một câu nói rất quan trọng và tôi xin trích dẫn lời của Ngài. Đó là không có sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của khổ thì sẽ không có sự thôi thúc để giải thoát. Tôi nhắc lại một lần nữa lời của Ngài Tsongkhapa là không có sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của khổ thì sẽ không có được sự thôi thúc mãnh liệt về việc là giải thoát. Và điều này rất là quan trọng. Và đó là vì sao mà trong tất cả cái bài giảng của Đức Phật và các vị Bồ Tát thì luôn luôn Đức Phật nhấn mạnh lại cái việc là cần phải hiểu biết về cái thánh đế khổ, về sự thật về khổ, nguyên nhân, nguồn gốc của khổ. Then, with the relation to the second noble truth, which is our main topic, we had the one of the previous Wednesday evening, and I will continue today to explain on the second noble truth. With regard to the second noble truth, Tsongkhapa, same that Master has said, without understanding how the origins of dukkha, which is the second noble truth, how origins of dukkha keep us in this samsara, in this cyclic existence. I will repeat that. Without the clear understanding of how the origins of dukkha keep us in this cyclic existence, we will not have understanding how to cut the root of the samsara, root of the cyclic existence. If I reverse, in order to have a clear understanding how to cut the root of the cyclic existence, we have to have the understanding of how the origins of dukkha keep us in this cyclic existence. So these two, lines are very, very powerful and the summary of the why we are studying, why we are listening, reading, discussing about the origins of dukkha. Because if we discuss, if we read, if we listen, if we study the origins of dukkha, the second noble truth, then we will know how to cut the root of the cyclic existence. Và vị thầy vĩ đại Tsongkhapa cũng có dạy về sự thật thứ hai, thánh đế thứ hai, đó là nguồn gốc của khổ. Ngài cũng nói một câu rất quan trọng và tôi sẽ nhắc lại ở đây lời của Ngài. Đó là không có sự hiểu biết về nguồn gốc của khổ thì chúng ta không thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tôi xin nhắc lại là Ngài dạy rằng Ngài Tsongkhapa dạy rằng không hiểu về nguồn gốc của khổ thì chúng ta không thể cắt được cội rễ, cắt được nguồn cơn của nguyên nhân dẫn tới sinh tử luân hồi. Đây là hai câu nói rất là quan trọng và rất là cốt lõi về đạo Phật
của Ngài Tsongkhapa. Câu đầu tiên như tôi nhắc ở phía trên, đó là chúng ta không hiểu về khổ thì không có được sự thôi thúc để giải thoát. Và câu nói thứ hai của Ngài là không hiểu về nguồn gốc của khổ thì chúng ta không thể cắt được gốc rễ, cội nguồn của sinh tử luân hồi. Và để có thể hiểu về nguồn gốc của khổ thì chúng ta cần phải thông qua học, thông qua thực hành. Và thông qua sự hiểu biết này, chúng ta mới có thể cắt được gốc rễ của sinh tử luân hồi. Oh yeah. So now we, according to the Tsongkhapa's teachings, we know why we are studying the first noble truth and the second noble truth. And precisely our current topic is the second noble truth. The purpose, the reason why we are studying the second noble truth, which is the origins of dukkha. By studying, reading, listening, we will understand how the origins of dukkha keep us in this cyclic existence, circle of birth, aging, sickness, and death, without any ourselves, without any power, ourselves without any things to say, very much under the power of we ourselves don't have anything, any power to say. So when we understand that process, starting, middle, and at the end, why we are in that circle, through the understanding of the origins of dukkha, that is the reason. So while we are studying, the today's and next coming weeks, the second noble truth, try to understand, okay, I'm studying the second noble truth. And the purpose of studying the second noble truth is to understand how the second noble truth keep me in this cyclic existence. And that is, that thought must be in our mind, and while we are studying this second noble truth. Qua việc học và hiểu về thánh đế thứ hai, đó là nguồn gốc của khổ, chúng ta mới có thể hiểu rõ được về nguồn gốc của sinh tử luân hồi và cắt đứt được sinh tử luân hồi theo lời dạy của Ngài Tsongkhapa. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải hiểu rõ hơn, học sâu thông qua học, thông qua lắng nghe, thông qua đọc, tụng chú và đọc kinh, để chúng ta có thể hiểu rõ về cái quá trình từ khởi đầu của nó tới sự kết thúc của sinh tử luân hồi thông qua 4 yếu tố sinh, lão, bệnh, tử. Và chỉ có thể thông qua sự hiểu biết về nguồn gốc của khổ, đó là thánh đế thứ hai, thì chúng ta mới có thể hiểu được nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ tiếp tục trong cái lớp học của chúng ta. Trong các cái buổi tiếp theo đây, tôi sẽ giảng sâu hơn nữa về thánh đế thứ hai này, đó là nguồn gốc của khổ. So in the sutra, now I'm looking at the sutra itself, the Four Noble Truth Sutra. Sutra itself, Buddha identified three kinds of, the craving, three kinds of craving. That's what Buddha, listed in here when he explained the noble truth of origins of dukkha. Buddha listed three kinds of craving. So when we say craving, this word has a many degrees. So certain
cravings are very gross, certain cravings are very subtle. But generally, in the English word, when we use craving, it always have a connotation of very gross. When the people are addicted with nowadays we are addicted with the mobiles, and many people are addicted with the other substances. So, when we say, then what we have there, we have a craving. But here, though the term craving is used, but it has a much deeper, subtler meaning or subtler connotation of craving. So, yeah, that is what here, which I'm going to read, those three kinds of craving. Sau đây tôi sẽ trích dẫn lời kinh Phật. Ngài dạy về ba cái tham ái. Ở đây khi chúng ta nói đến tham ái thì nó có rất nhiều cấp độ, đó là cấp độ thô và cấp độ vi tế. Thì có nhiều người thì chẳng hạn như khi chúng ta dùng cái từ tham ái ở đây ấy, thì trong thường nhật ấy, thì mọi người hay nghĩ đến cái tham ái ở cấp độ thô. Ví dụ như là hiện nay có thể dùng cái từ là nghiện chẳng hạn. Chúng ta có thể rất nhiều người đã nghiện cái điện thoại mobile, điện thoại di động. Có một số người thì lại thích thú, tham ái, dính mắc với những cái vật chất khác. Nhưng ở đây tôi sẽ giảng sâu hơn về tham ái ở một cấp độ vi tế, và tôi xin trích dẫn lời kinh Phật. Yes. Okay. So now first I will slowly read the sutra itself, where how Buddha, listed those three kinds of craving. So Buddha said like this: it is this craving that leads to renewed existence, accompanied by delight and lust, seeking delight here and there. So that is the one kind of craving. So what it says, leads to renewed existence. In other words, saying, for example, that I have this, but I want more, seeking another one. That kind of craving. It says renewed existence, renewed, we know, to top up, and like that kind of craving. And it says accompanied by delight and lust. When we added one, that we want more, when we added one, then there is a sense of delightness. Also with the delightness, there's also a sense of lust, which is a very gross term, but that's how they translate it. And also it's a seeking delight here and there. That's very, very nice one. That we do all the time. Or this might be better than that. Or this might be good than other one. This might be more. This might be less. That here and there. And it says seeking delight here and there. So in other words, this what you call the craving something more, something another, want to top up. And with there's when we are able to, there's a sense of delight and a sense of lust, and also sense of delight here and there, this time, that time, this place, that place, this person, and so on and so forth. That kind of craving is the first one, which Buddha listed out of three.
Thứ nhất, trong ba cái loại tham ái này thì tôi xin trích dẫn kinh Phật. Ngài dạy loại tham ái thứ nhất đó là loại tham ái để có thể tạo ra được cái sự thích thú và khoái lạc. Tham ái với thích thú với khoái lạc, và ở đây nó là người ta dùng cái từ này nó rất là thô, ở cấp độ thô, và khi chúng ta đã có rồi chúng ta lại muốn có nữa, và có cái này rồi thì lại muốn có thêm cái kia nữa. Và sự thích thú khoái lạc ở đây, chúng ta có rồi chúng ta lại muốn có tiếp, hoặc chúng ta đã có ở nơi này rồi chúng ta lại muốn có tiếp nó ở một nơi khác nữa. Đó là cái loại tham ái thứ nhất, tham ái thích thú khoái lạc cấp độ thô. And this craving, the first one out of three, which happens all the time in our everyday life, and due to this craving which, want to renew, want to extra, want more, which is taking place all the time in our mind. And due to that, then we act physically, verbally, mentally. And most of those actions are not very good, not very virtuous, not very virtuous. So that is here, the second noble truth, the origins of dukkha, keep us round and round and round, like what in English, to call a vicious circle. A vicious circle. There's no end. And this we can tell from our own experiences. And very often I use my own example. As a Buddhist monk, I should have only 2 sets of upper garment and 2 sets of lower garment, and that is how Buddha asked to his follower, monks and nuns, not more than 2 sets. But when I look at my cupboard where I keep my clothes, I'm sure I have more than 5 upper garments and so on and so forth. And more we have, more we want. We feel we need more. And that is, keeping us in this circle. So it is very, very helpful, sometimes these kind of teaching to apply in our everyday life. It is not saying don't have it. These two are different. Not to have it. Buddha is not saying don't have it. What he is saying, this don't feed this craving. If we start to feed the craving, then there's a lot of trouble. It takes all our time, energies, and resources. Tham ái, khoái lạc và thích thú này nó được thỏa mãn rồi thì nó lại tiếp tục đòi hỏi thêm nữa. Cái điều này nó xảy ra luôn luôn, xảy ra mọi lúc mọi nơi và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và nó được thể hiện qua thân khẩu ý, và nó không bao giờ nó ngừng cả, cho nên là nó cứ quay đi quay lại, nó lặp đi lặp lại như vậy, và chúng ta gọi đó là luân hồi. Lấy ví dụ như bản thân tôi đây, lấy ví dụ từ bản thân tôi thì Đức Phật dạy là một vị xuất gia thì chỉ có thể được nên có được phép có 2 cái bộ y, 2 bộ y áo này. Thế nhưng mà thực ra khi mà tôi nhìn vào trong cái tủ đựng đồ của tôi á,
thì tôi có lẽ là cũng phải đến 5 bộ hoặc là hơn thế đó. Thì đó là một cái thực tế mà có thể là chúng ta ai cũng gặp phải, đó là khi chúng ta đã có rồi chúng ta lại muốn có thêm nữa. Điều này không có nghĩa rằng là không được phép có, không được phép sở hữu. Đức Phật không dạy như vậy, nhưng mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta là đừng có khuyến khích cái tham ái này, đừng có khuyến khích cái tham ái muốn sở hữu này. Right. Now I'm going to read the second type of craving. There are three cravings. We just touch on the first one and second. Buddha says like this: craving for sensual pleasures. So, craving for sensual pleasures. That means craving for having good shapes and colors, craving for good smells, good sounds, good taste, good textiles. There are 5 sense consciousnesses: eye, ear, nose, tongue, and the body. And same, there are 5 sense objects: shapes and colors, smells and taste, and sounds and tactiles. So these are the sensual objects. Sensual pleasure, when we see the good shape, when we see the good colors, and when we hear the nice sounds. Occasionally I read the BBC news, and that's the main source where I try to understand what's happening outside the world. This very famous singer, I think she's American, I don't know. And recently she had her 3 or 4 days in Canada. Entire stadium and packed with more than I remember, huge number of people. So they're all jumping and there is this 1.5 point, this like an earthquake, that kind of movement. It is due to the sound and the shapes and colors and so forth. So our craving for the sensual pleasures, and it is like what in some of the Tibetan teachers have said, it is like drinking salty water when we are thirsty. Of course. Yeah, let's translate. Yeah. Và cái tham ái thứ hai Đức Phật nhắc đến đó là tham ái liên quan đến 5 cái thức của 5 giác quan của chúng ta, đó là sắc thanh hương vị xúc. Sắc thanh hương vị xúc gồm có màu sắc này, mùi vị này, âm thanh này, hương thơm này và sự xúc chạm. Thì cái tham ái liên quan đến 5 giác quan này ấy, nó dẫn dắt chúng ta rất là mạnh mẽ. Ví dụ như gần đây tôi có xem ở trên CNN, tôi xem tin tức về một cái sự kiện nó diễn ra ở Canada, đó là một cái cô diễn viên hay là một nhân vật rất là nổi tiếng nào đó, tôi không nhớ rõ lắm là cô làm gì, nhưng mà xuất hiện ở Canada, ở công chúng ấy, thì là cái sự xuất hiện của cô ấy nó thu hút cái sự quan tâm của những người hâm mộ, và người ta dồn đến cái nơi tập trung đó, không biết là một cái sân vận động hay là một cái quảng trường gì đó rất là lớn,
và cái sự cảm xúc nó dâng trào ấy, nó dâng trào đến mức độ mà nó tạo nên một cái sự chấn động tương đương với một trận động đất. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái sự dâng trào của cái cảm xúc mà cái sự tham ái liên quan đến 5 cái giác quan này, sắc thanh hương vị xúc này, nó có thể tạo nên một cái chấn động mạnh đến mức độ nào. Thì ở Tây Tạng có một cái câu nói, đó là câu thành ngữ, đó là như là khi khát mà uống nước muối. Now another example, craving for the taste. You know, there's a nice story which I'll tell you. The story is this: a monk who had been practicing for years and years and years and years. But at the same time, he loves Tibetan salty, buttery tea. You know, he loves having this Tibetan tea, which is salty, which is also very buttery. You know, traditionally, I mean, nowadays, because of health issue, buttery, butter and salt make much less. But, still some monks love that. Not just the monk, also lay people. But particularly monks love have a buttery tea with a small piece of bread. Works very well. So story goes like this. So a monk who has been practicing meditating for a long period of time, but he loves Tibetan buttery tea. So he got ill. And, terminally ill. And so though his body, everything is already giving up, there's no chance. But his mind is still, not letting go. In other words, his mind couldn't say goodbye. So one of his teachers, very, very skillful and very, deep understanding of the minds. And one of his teachers thought, okay, he has been practicing for a long time, great practitioner, but still he is unable to let go, this life. Why? And he thought, oh, yeah, he loves having buttery tea. He might be still holding on his butter tea. His mind still might be, oh, if I leave this life, I may not have butter tea. So one of his teachers thought, oh, he might be still craving buttery tea. And his teacher said to his ear with his name, don't worry. At the Pure Land, there's much better butter tea than in here. And soon after that, when he heard that his teacher saying that, he passed away. So that is the power of craving. Power of craving to the sensory pleasure. Shapes, color, smell, taste, tactile. Our minds just like a hold on that, unable to let go. Lấy một cái ví dụ nữa liên quan đến tham ái. Tham ái mà liên quan đến sắc thanh hương vị xúc này, 5 cái giác quan này, thì câu chuyện về một vị sư Tây Tạng, thì vị đó là một cái vị mà đã thiền định rất là sâu nhiều năm và cũng đã đạt được một cái cấp độ thiền định rất là cao. Nhưng mà vị sư này ấy, thì rất là thích cái món trà sữa.
trà sữa của Tây Tạng, trà sữa truyền thống. Có trà này, ở Tây Tạng thì hay có cái món trà truyền thống đó, trà này, một chút mấy hạt muối và bơ, và ăn cùng với một cái miếng bánh mì nho nhỏ, rất là ngon. Vị này rất là thích cái món đó. Thế thì và mặc dù là vị đã đạt được một cái mức độ thiền rất là sâu, cơ thể thì lúc đó cũng đã buông bỏ rồi, nhưng tâm của vị đó vẫn rất là dính mắc và vẫn rất tham ái với cái món trà sữa này. Thì có một thì vị thầy của vị đó băn khoăn và cũng cứ nghĩ rằng không biết sao mà vị sư này đã đạt được ở một cái trình độ của thiền tập sâu như vậy rồi, nhưng mà lại vẫn cứ không thể nào buông bỏ được cái sự tham ái của mình với cái món trà sữa đó. Thì lúc đó vị thầy có ghé tai vào bên vị tăng. Vị tăng này là lúc đó là đang ở trong tình trạng hấp hối và chưa thể ra đi được. Vị thầy đó nói với vị tăng này rằng không có lo lắng gì cả, ở nơi tịnh độ thì cái món trà sữa này còn ngon hơn gấp nhiều lần. Và sau khi nghe được câu nói này của vị thầy của mình thì vị tăng đó đã thanh thản ra đi. Và điều đó để chứng minh rằng chúng ta có thể hiểu được qua cái ví dụ này rằng cái mức độ, cái sức mạnh của cái sự tham ái dính mắc ở trong cái giác quan này, sắc thanh hương vị xúc, nó có thể mạnh mẽ đến mức độ nào. Oh, yeah. So the difference from the previous craving, the first one, and the second one, the previous one craving is more want to add it on what we have, add it on and renew it and more here and there. The second one is more like unable to let go, craving in the sense unable to let go, sense particularly to the sensual pleasures. There are many. It is not just sensual pleasure. It's not just our physical. It has a many mental level also. There are sensual pleasures. For example, another example, mental. If we just meditate, on the calmness, stillness, not necessarily have a more wisdom, more compassion, but simply to the calmness of the mental state. And there is a great chance we will have craving to that kind of, calmness, that kind of peace. Because simply our mind is, free from that kind of distraction, free from, the outgoing, simply. But that is also, craving. That is also craving. If there's a wisdom, if there's a compassion, then it will not become craving. But without wisdom and compassion, just simply having calm, peaceful mind, our mind may again crave. We will have cravings of that sort. So it is not just the sensual pleasure. It is also the mental pleasure, mental, peace, mental pleasure, that we will also have craving. Chúng ta vừa mới học về khái niệm thứ nhất về tham ái, đó là muốn có nhiều hơn nữa, có rồi muốn có nhiều hơn nữa. Và cái tham thứ hai đó là cái tham liên quan đến 5 giác quan, sắc thanh hương vị xúc. Và cái tham này cái tham thứ hai này là cái tham ái mà nó còn liên quan đến cả cái phần tâm linh nữa của chúng ta. Cái tham ái liên quan đến tâm. Ví dụ như là khi ở một ai đó đạt được một cái trạng thái thiền ở trong tĩnh lặng,
thiền và đạt được một cái sự tĩnh lặng, đạt được một cái sự bình an ở trong nội tâm, thì có thể tại cái trạng thái đó, cái người đó chìm đắm vào cái cảm giác êm ái này, chìm đắm vào cảm giác êm ái này và muốn có nó và muốn có lại nó. Đấy cũng chính là một cái tham. Cái tham này nó rất là vi tế, và cái tham này nó nằm ở trong cái phạm trù tham thứ hai liên quan đến năm giác quan, sắc thanh hương vị xúc. Bởi khi chúng ta thiếu trí tuệ và thiếu sự từ bi thì rất dễ rơi vào cái tham ái loại này. Now that is the second type of craving. Now the third one. This one is a little bit difficult to understand. We will not understand immediately. But if we study more and more, then we will understand the third type of craving. The first and second type of craving, we can understand from our own daily experiences, But third one is not that easy. But here Buddha said like this: craving for existence, craving for existence, and craving for extermination. So one is existence, one is, annihilation or extermination. So that this craving is not easy. It is a very, very subtle craving, which only occurs, or usually it occurs at the time of the death. Closer to the death, we'll have this craving. And a clear, what you call the example is particularly people who believe next life. Either the Buddhist or Christian or Jewish or Islam, But people who don't believe next life, then that's slightly different. My understanding, I noticed that when I was in the UK. But people who have that kind of belief, there is a next life, and when they reach certain age, particularly when they reach, sort of an advanced age like 90 or over 100, their bodies are giving up. They can't walk that well. They can't hear that well. They can't smell that well. They can't do that much by their own. Very much rely on them. The people will say, even verbally say, and I'm sure mentally they will think, oh, now this life is, there's no any more pleasure or anything, but may I have another good life. My next life, either from the Buddhist point of view, will say a fortunate rebirth. Christian may say next life next to the God, same as Judaism and all. And that is craving for existence. Craving for existence. Though this life is closing, but still craving something next. Yeah, something next. And that is not easy to understand. Not easy. But it is, from the Buddhist point of view, very strong. It is in fact, it is this craving is the making connection from this life to the next life. Making like a joining, like a, in Rome, and in that dome, there's this two fingers connecting with it. Anyway, so craving for existence, or the craving for, extermination. Like I've just said, this life, there's no more pleasure. I want to end this life. Have that kind of craving. Some people nowadays, there are many people, young people,
take their own life for whatever the reason, to exterminate, to end. So that sort of craving. Và cái loại tham ái thứ ba, loại tham ái này là hơi rất là khó nhận, có thể khó nhận biết và khó hiểu hơn một chút. Những cái loại tham ái trên ấy, thì chúng ta có thể nhận ra nó ở trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì dễ dàng nhận ra, nhưng loại tham ái thứ ba này hơi khó nhận ra, nó rất là vi tế. Đó là Đức Phật nhắc đến, dạy chúng ta rằng đó là cái loại tham ái này nó liên quan, dính mắc này liên quan đến sự tồn tại và liên quan đến sự tái sinh. Và cái tham ái này, cái tâm tham ái này nó nảy sinh ở trong cái thời điểm cận tử. Và đối với những cái người mà người ta không tin vào tái sinh á, thì người ta sẽ không có thể người ta sẽ không có cái tâm này. Thế nhưng mà với những người mà tin vào sự tái sinh và hiểu về những cái điều Đức Phật dạy và có tin vào sự tái sinh, thì rất là dễ gặp cái trạng thái tâm tham ái, tâm dính mắc này. Ví dụ như là chẳng hạn như đối với những người mà người ta theo đạo Muslim, đạo Hồi, hoặc là theo đạo Thiên Chúa, thì người ta không tin vào sự tái sinh, thì có thể người ta sẽ không gặp những cái tâm như thế này. Nhưng mà ví dụ là đối với những người, chúng ta lấy một ví dụ dễ hiểu là ai đó sống đến năm 90 tuổi hoặc 100 tuổi, thì lúc này là cơ thể bắt đầu suy kiệt, suy yếu, nghe không đi không vững, nghe không rõ, và có thể cũng không ngửi được. Và đến lúc này thì người ta cảm thấy là cái thân thể mình nó già cỗi quá rồi, cũng chẳng thiết tha gì nữa. Vậy thì thôi, ta có thể là mong muốn là chết đi để có được tái sinh vào một cái đời sống mới, vào một thân mới tốt đẹp hơn. Và đó chính là một sự dính mắc. Đấy cũng chính là một sự dính mắc. Dính mắc là mong muốn rằng mình sẽ có được một cuộc sống mới, sang một cái kiếp mới, và bỏ qua cái cuộc sống này, mau mau chết đi để có một cuộc sống mới, có một thân mới, có cuộc sống mới, và thay thế vào cái thân già cỗi này. Đấy là sự dính mắc vào cái thân hiện tại, dính mắc vào cuộc sống hiện tại, dính mắc vào sự tồn tại này, và dính mắc vào sự tái sinh, sự kết nối của cái kiếp tiếp theo. Thực ra là ở trong thực tế chúng ta cũng có nhiều người, nhiều cái thế hệ trẻ hiện nay ấy, có một số người trẻ tuổi ấy, người ta còn quyên sinh, người ta tự vẫn với một cái mong muốn rằng người ta kết thúc cái cuộc sống khổ này, kết thúc cái thân này để người ta có cái thân khác. Sorry, I'm done now. Okay, so here, Buddha, when Buddha explained the second noble truth, which is the origins of dukkha, Buddha explained three kinds of craving. But there are other, elements, other mental states, that we can also to look at the origins of dukkha. Like in Tibetan Buddhism, talk about loss, talk about ignorance. Ignorance is the root of cyclic existence. So there are different, we can look at the origins of dukkha from the different angles, from the different perspectives. In the sutra, here we will look at from the craving point of view. And some other, but also in the other sutras talk about ignorance. So overall, if we bring together, there are three poisons: ignorance, attachment, and
what you call the aversion. So ignorance, attachment. Here, attachment also same as craving. The second one, attachment and craving, we can put as in this context, interchangeable, but I will use term attachment. So ignorance, attachment, and aversion, or hatred. Hatred is a strong word, but it is good to have a aversion, like a repelling. So these three, if I understand these three properly and completely, then we will understand how origins of dukkha keep us in cyclic existence. Khi nói về sự thật thứ hai là nguồn gốc của khổ này thì là Đức Phật trong cái bài kinh vừa rồi mà tôi vừa trích dẫn thì Đức Phật có nói tới 3 loại tham ái. Nhưng mà ở trong một số cái bài kinh khác ở truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì có nói đến là nguồn gốc của khổ là vô minh. Thực ra là tất cả những cái điều này nó đều là cùng một sự thật cả. Đó là nguồn gốc về khổ. Có thể trong một số bài kinh này Đức Phật được nhắc đến về dạy chúng ta về 3 loại tham ái, và trong một cái bài kinh khác Đức Phật có thể giảng về vô minh. Thì điều đó cũng đều là cùng một nguồn, cùng một cái chân lý nói về nguồn gốc của khổ. Và khi chúng ta học về nguồn gốc của khổ thì chúng ta luôn luôn được Đức Phật giảng dạy về ba cái loại độc, đó là tam độc, đó là tham, sân và si. Khi chúng ta hiểu thấu đáo về tham, sân, si, về tam độc này thì chúng ta sẽ có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc của khổ, và điều đó là cái điều mà chúng ta luôn luôn được nhắc nhở trong tất cả các lời dạy và trong các cái bài kinh Phật mà Đức Phật dạy chúng ta về thánh đế thứ hai, nguồn gốc của khổ, đó là tham, sân, si. So these three, ignorance, attachment, and aversion, these three, within these three, the ignorance is the starting point. When you have ignorance, this will lead us either attachment or aversion. And attachment and aversion, lead us to act physically and verbally, and also sometimes mentally. So that is this, what you call the process. Starting from the ignorance, due to ignorance, aversion and attachment will occur, not necessarily both at the same time, but either attachment or aversion. Attachment and aversion will lead us to act physically, verbally, and mentally. And those actions will, produce their results and results and results. So that is how, the cyclic existence circles, which I will explain next Wednesday, briefly, not any detail, briefly, how, these three poisons, ignorance, attachment, and aversion, how these three poisons, what you call make us to go round and round and round in this kind of existence. Và nói đến vô minh thì nói đến tam độc thì nguồn gốc của khổ là tam độc, và trong cái tam độc này thì vô minh dẫn đến tham và sân. Và khi vô minh dẫn đến tham và sân thì bắt đầu là nó được thể hiện qua các hành động, qua thân, khẩu và ý.
và nó là một quá trình, nó là cả một quá trình và nó lặp đi lặp lại từ vô minh dẫn đến tham và sân, và thông qua cái việc là xuất hiện tham và sân này thì nó sẽ được thể hiện ở thân khẩu ý, và nó sẽ dẫn đến hậu quả của nó, và các cái hậu quả của nó cứ lặp đi lặp lại mãi và nó dẫn chúng ta đi trong vòng luân hồi này. Và cái buổi học của thứ tư tuần tới thì tôi sẽ nói rõ hơn về cái tam độc này, và nói rõ hơn là cái việc mà từ cái tam độc này, tham sân si này, nó sẽ dẫn chúng ta đi trong vòng luân hồi như thế nào. Oh yeah. So today our main subject is those three cravings. Three cravings which Buddha listed as the origins of dukkha. Remember to think, to try to understand how these three cravings function in our daily life. Và nhớ rằng ngày hôm nay rút lại bài học của chúng ta là chúng ta hiểu về ba cái tham ái này, và hãy ghi nhớ về nó để chúng ta nhắc nhở mình hàng ngày và hiểu rằng ba cái tham ái này nó dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Oh yeah. Dedication. Và bây giờ chúng ta hồi hướng. Chanjo Sento Rinpoche Maje Panama Keva Nyamba Kone Kondo Rave Kore Shimpam Pendan Dewa Malu Kere Sewa Tenzin Dato Shabe Sede Pado Benjo. Oh yeah. Thank you. I will see you next Wednesday. Thank you. Thank you so Thank much, you, dear Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Bye bye. Thank you, dear Rinpoche. Bye. Cảm ơn Have a chị good Vân rest. Hương. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn thầy, Thank Cảm ơn you. cả cảm ơn ban nhà. tổ chức. Thank you. Thank you, Cảm ơn dear cả Rinpoche. nhà. Chúc cả nhà ngủ Em chào ngon. em chào tất cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Em cảm Chúc ơn cả chị nhà Vân ngủ Hương. ngon. Cảm ơn Hải. Em chào tất cả lớp. Em chào tất cả nhà. Hẹn mọi người thứ tư tuần sau ạ. Thế Hẹn gặp lại lớp thứ tư tuần lớp mình sau. chịu khó học đến cuối năm Rinpoche sang Rinpoche sẽ tổ chức nhập thất, mình sẽ thực hành những cái thiền, những cái đề mục mà Rinpoche đã dạy, thì em nghĩ là sẽ rất là lợi ích. Đấy. Đấy. Em chào tất cả nhà. Bye bye.